You probably already have seen those question words, and you might have also come across those da words, but how do you combine them? How do you use them? And are there any rules? That's what we're going to talk about in this video right now, the da compound words. I'm going to give you the question words. I'm going to teach you the da words, of course. We're going to do a lot of example sentences, real life example sentences, which you can use. And a bonus tip at the end about one very important letter of this topic. One information up front. In German, we do make a difference between things and people. So these da compound words, they're actually only used for things, Sachen. But you can also use these construction, these questions to talk about people. So it is important. In German, we do make a difference between Menschen, Menschen sind people, and Sachen, Sachen sind things. And we're going to start with Sachen first. First here, a short grammar table, so you see what we're going to talk about. When we use those da compound words, we usually use them together with verbs. And important here, verbs which come with prepositions. For example, träumen von, to dream of something, or warten auf, to wait for something. Oder sprechen über, to talk about something. And then we have the question words, Fragewort, wovon, worauf, worüber. Here you might ask yourself, but why does this wovon doesn't have a R? And exactly that's the letter we're going to talk about later in the bonus tip. And then we also have the Präpositionaladverb, this so-called da word. For example, davon, darauf und darüber. Let's do some examples. We start with the verb träumen von, to dream of something. And to help you to understand this topic, we have these two main characters here, Hans und Anna. And they're talking to each other, sie sprechen miteinander. Zum Beispiel Hans fragt Anna, wovon träumst du? Wovon träumst du? What are you dreaming of? What are your dreams in life? Und Anna sagt, ich träume von einem Haus. Ich träume von einem Haus. I dream of a house. I dream of having my own house. Und dann sagt Hans, ja, davon träume ich auch. Davon träume ich auch. And you see here already this davon is actually just referring to the information before. So this davon is like this it or that in English. But it's very common use because it makes the sentence very short and it you don't have to repeat the information which is used before. But that is important. You cannot just use this davon without any context. You have to have context. It always refers to something which was mentioned before. Now let's look at this question word wovon more in detail. The rule is always wo plus Präposition, so the preposition which is used in this verb. Zum Beispiel träumen von becomes wovon. Oder warten auf, worauf. Oder sprechen über, worüber. So it's always the question word wo plus Präposition. Question word plus Präposition in einem Wort, always in one word. And again, this R here, this problem, later in the bonus tip. Let's go back to the conversation. Wovon träumst du? Ich träume von einem Haus. Davon träume ich auch. And now let's look at this davon. And here the rule is da plus Präposition. So here you don't have the question word wo, but it's da, this da word, plus Präposition also in one word. Also zum Beispiel träumen von becomes davon. Oder warten auf becomes darauf. Oder sprechen über becomes darüber. Let's do another example with warten auf. Let's say the situation is in school
and Anna is waiting at her computer, doing nothing really. And then Hans comes up and says, worauf wartest du? Worauf wartest du? What are you waiting for? Und Anna sagt, ich warte auf mein Resultat. Maybe she wrote a test and she waits for the exam online. Ich warte auf mein Resultat. Und dann sagt Hans, darauf warte ich auch. Ja, darauf warte ich auch. I'm also waiting for it. I'm waiting for it too. Oder mit sprechen über. This time the situation is also in a classroom, but in front there is a teacher. It's a German teacher, and Hans is asking Anna, worüber spricht der Lehrer? Worüber spricht der Lehrer? Maybe he was sleeping a little bit or just somewhere else. And then he asked this question und Anna sagt, er spricht über den Dativ. Er spricht über den Dativ. Und dann Hans sagt, darüber hat er gestern schon gesprochen. Darüber hat er gestern schon gesprochen. So again, this darüber is referring to the information before. So it's about the dative. So he talked about dative yesterday already. Instead of repeating this noun, dative again, you can use this da compound word plus preposition of the verb. So darüber, about this, about it, hat er gestern schon gesprochen. Alright, now, Sachen haben wir gemacht. That's done. Let's go to Menschen. And again, we start with a short grammar overview. Again, Verben mit Präpositionen. We have the same verbs as before. The question word now is von wem, für träumen von. Warten auf ist auf wen und sprechen über ist über wen. And then we have this Pronominaladverb. And here it's von ihm or von ihr, Dativ, auf ihn, auf sie, Akkusativ und über ihn oder über sie. So the case comes according to the preposition. Machen wir ein paar Beispiele. Let's start with träumen von. And now it's to dream of somebody. Hans fragt, von wem träumst du? Anna is like very happy looking into the sky and is like dreaming something, and then Hans asks, von wem träumst du? Und Anna sagt, ich träume von Brad Pitt zum Beispiel. Ich träume von Brad Pitt. Hans mag Brad Pitt nicht so, dann sagt er, von dem träume ich gar nicht. Von dem träume ich gar nicht. Let's look at the question. Von wem? We have this von wem. And here you see already it's not together. It's always separated. That's important. So the rule here is Präposition plus Fragewort. Präposition plus Fragewort. Wem? Wem ist wer? Wer, who in Dativ. And you have to use Dativ because of the preposition von. Zum Beispiel träumen von wem, warten auf wen oder sprechen über wen. About who do you talk? Gehen wir zurück zu dem Gespräch. Let's go back to the conversation and now let's have a closer look at the answer of Hans. Von dem träume ich gar nicht. And here the rule is Präposition plus Pronomen. And dem, this is the pronoun for Brad Pitt. Also träumen von ist von dem oder von ihr, if it would be a woman. Warten auf ihn oder auf sie, Akkusativ, und sprechen über, auch Akkusativ, über den oder sie. Machen wir ein Beispiel mit warten auf, to wait for somebody. Situation, Hans und Anna, they're both in school, and Anna is just sitting around there and obviously waiting for somebody. And then Hans asked, auf wen wartest du? Auf wen wartest du? Who are you waiting for? Anna sagt, ich warte auf den Lehrer. Ich warte auf den Lehrer. Und dann sagt Hans zum Beispiel, ja, ich warte auch auf ihn. Ich warte auch auf ihn.
Oder ein Beispiel mit sprechen über, to talk about somebody. Hans fragt, über wen sprecht ihr? There is Anna and another man. And then Hans asks, über wen sprecht ihr? Who are you talking about? Und sie sagen, wir sprechen über Peter. Wir sprechen über Peter. We talk about Peter. Und dann sagt Hans, über ihn spricht gerade die ganze Welt. Über ihn spricht gerade die ganze Welt. The whole world is talking about him. Now, of course, you can also use this structure without having the question word. You can just use this da compound word in a normal sentence referring to something else. So it doesn't have to have this woran, daran oder worüber, darüber. It can also, this da compound words, darüber, for example, can also stand alone. Zum Beispiel, Hans sagt, ich habe viel Stress bei der Arbeit. Manchmal ärgere ich mich darüber. Ich habe viel Stress bei der Arbeit. Manchmal ärgere ich mich darüber. I have a lot of stress at work and sometimes I get angry about it. And here you see it already. Darüber und it. And this darüber is like this it in English. So it's referring to information before. So you can see in the second sentence we do have the verb sich ärgern über. Again, a verb with preposition. So the preposition is über. So this darüber actually means viel Stress bei der Arbeit. It's replacing the whole information which was mentioned before. And here you can see in this sentence that you don't have a worüber, a question word. So it's very common to use. We use it quite often in daily life. These da compounds word when we're referring to information before. And it's common used because exactly of this reason. So you don't have to repeat the whole noun and information you want to. It's just kind of like this in English, this that or it. Machen wir noch ein Beispiel, this time mit Anna. Anna sagt, ich habe die Prüfung nicht bestanden. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe die Prüfung nicht bestanden. I didn't pass the exam. Damit habe ich nicht gerechnet. I did not expect that. Here the verb ist rechnen mit etwas. Und rechnen mit etwas, literally translated, rechnen is to calculate with something. But it's more like used for to expect something. So again, this da here, this da refers to die Prüfung nicht bestanden. So with this whole thing, she didn't expect it to be like this. Therefore, you can use this, damit habe ich nicht gerechnet. Instead of saying, ich habe die Prüfung nicht bestanden, ich habe nicht damit gerechnet, dass ich die Prüfung nicht bestehe. This would be also possible, but then it's kind of repeating this information and it's a way longer sentence. So it's easier to use this da compound word. Bonus tip. As mentioned before, we talk about das Fugen-R, a so-called Fugen-R, this linking R. And the rule is if the preposition starts with a vowel, so A, E, I, O, U, you need to have an R, an R. Why do we have this? It's actually just for pronunciation reason. When we look at these examples here, an becomes woran, auf, worauf, aus, woraus, in, worin und über, worüber. So all these prepositions, you can see, they start with a vowel. Therefore, you need to have this Fugen-R in between the question word wo and the preposition itself. Again, it's for pronunciation reasons. So if you would drop it, it would like woran, worauf, woraus, worin, just doesn't work. So it's actually just there to make it easier to pronounce it. And of course, you also have these in the da compound words, exactly the same rule, an, daran, auf, darauf, aus, daraus, in, darin und über, darüber. And one more tip, reflexive Verben. Reflexive Verben, reflexive verbs. A lot of reflexive verbs, they come together with prepositions.
Therefore, it's quite common to use these da compound words together with reflexive verbs. Machen wir ein Beispiel. Ganz kurz, sich freuen auf etwas. We start with things, Sachen. Sich freuen auf etwas, to look forward to something. Zum Beispiel, Hans fragt Anna, worauf freust du dich? Worauf freust du dich? What are you looking forward to? Anna sagt, ich freue mich auf den Urlaub. Ich freue mich auf den Urlaub. I'm looking forward to the holidays. Und dann sagt Hans, ja, darauf freue ich mich auch. Darauf freue ich mich auch. Und ein Beispiel mit Menschen, sich freuen auf jemanden. You can also look forward to somebody. Again, the question, Hans fragt, auf wen freust du dich so? Anna is very happy to see somebody, obviously. And then he asks, auf wen freust du dich so? Like that. Und sie sagt, ich freue mich auf Mark. Ich freue mich auf Mark. And Hans is not so amused about this answer, so he says, auf den, kind of, this guy. Hausaufgaben. Ihr habt wieder mal Hausaufgaben und zwar schreib einen Satz mit either denken an, dem Verb denken an oder mit dem Verb, reflexives Verb, sich interessieren für. Try to make a sentence using a da compound word. You can make a question, answer it yourself, or one big sentence using a da compound word referring to information in the sentence before. Talking about reflexive Verben, if you are not sure how to use them or if you haven't learned this in class yet properly, we do have a video about this as well right here, so you can click on. Vielen Dank fürs Zuschauen. I hope you learned something. I hope you liked it. If you did so, thumbs up, share it with other students, other friends who learn German. Would help us a lot. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye bye.